Thank you. Now, Mr. Faria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero lamentar a ausência da empresa Monsanto desta audiência, mas eu penso que essa ausência é bem elucidativa. Eu penso que este teria sido o momento ideal para a empresa Monsanto se poder defender. No meu país há um ditado que diz que quem não se sente não é filho de gente bem e quem não deve não teme. Eu queria perguntar ao Sr. Tim Bowmer o seguinte: perante as acusações que se conhece de que o relatório da avaliação sobre os efeitos do glifosato na saúde humana, que se esperaria que fossem independentes, transcreveu parágrafos inteiros de dezenas de páginas de um relatório da empresa Monsanto, aliás, que aqui o Sr. Martin Pigeon bem nos apresentou, quais são as medidas efetivas que a ECHA pensa tomar, designadamente uma avaliação de risco, para restaurar a credibilidade e a confiança da opinião pública nos responsáveis técnicos e políticos na salvaguarda da saúde dos cidadãos? Muito obrigado. Dr. Bowmer. I think I have to go back to my previous answer, I'm afraid. The opinions of both agencies, EFSA and ECHA, are relatively recent. They're very clear. And now the ball has been passed on to the Commission. And I can't say much more than that. Unless my committee is mandated to do something further, we're not self-mandating, by the way, and we're not allowed to interfere in policy. So until somebody decides what we're going to do, that's our job done for the moment. That's all I can say. Perhaps Mr. Tarazona has an addition to that. Mr. Tarazona, if you want to add something for 1 minute. Thank you. So from the EFSA perspective, it is the same situation. The regulation allows the Commission to mandate us to assess any active substance that is approved. That is still the case for glyphosate. Regarding the additional elements I already mentioned before, we are still working on glyphosate because, as you know, for the consumers, there is also an EU assessment for the maximum residue limits. So we are working on the toxicological reference values. We are assessing every single crop that has been authorized in the EU, as well as the import tolerance from outside. And we will publish this assessment that they will ensure full protection for the European consumers very early and before the end of this year. So I think that the work has been done and is still continuing in the case of EFSA. Thank you. Now, Mr. Hausling. Ja, zunächst mal finde ich es ein Skandal, dass das BfR sich hier der Diskussion nicht stellt. Aber die Frage richtet sich an ECHA. Fühlen Sie sich eigentlich auf Augenhöhe mit der Industrie? Sie müssen ja immer nur Industriestudien prüfen. Haben Sie eigentlich die Möglichkeit, selber unabhängige Studien in Auftrag zu geben? Also ist doch frustrierend, wenn man immer nur sozusagen die Studien von Monsanto lesen muss. Müssen wir sie nicht anders ausstatten, damit sie wirklich unabhängig sind? Und die Frage zur Arbeit vom BfR. BfR hat gesagt, Copy and Paste, wie jetzt bei der Glyphosat-Bewertung, wäre durchaus üblich. Ist das wirklich üblich, dass man 30% dann abschreibt von dem, der den Antrag stellt? Ist es auch üblich, dass man 20 Jahre dieselben Leute an eine Bewertung setzt beim BfR und bei den deutschen Behörden, die immer wieder zu einem positiven Ergebnis kommen? Müsste man da nicht mal gucken, ob man da vielleicht andere Experten mal auch zu Rate zieht? Sie verlassen sich ja auf die BfR-Studie. Und letzte Frage, Cocktails, die Bewertung von Cocktails. Also Glyphosat wird ja nicht allein ausgebracht. Bewerten Sie das überhaupt, wie die Bewertung im Zusammenhang mit anderen Mitteln steht? Und ziehen Sie da auch Gutachten aus Südamerika in Betracht? Denn da gibt es ja ganz andere Ergebnisse. I think, Dr. Bowmer, it's for you the question. I thought you might. Thank you. First question first. I'm not sure if I picked up all of the questions within that. Commissioning independent studies.
Certainly under classification legislation, we have no powers to commission independent studies. We classify on the basis of available information. I think Dr. Tarazona has outlined quite clearly how the pesticide evaluation process works. Industry provides their dossier. A member state takes it over, evaluates, and provides a further report, and that's then taken to committees in various forms and evaluated there. It's a 3 or 4 step process. I think it's well known at this stage. That's the way the regulation works for pesticides. That's the way the CLP regulation works. We're in your hands. Thank you. Thank you very much. Now, Madame Sylvie Goddyn. Merci. Ma question s'adresse à Monsieur Tim Bowmer. Dans le cadre du travail réalisé par l'ECHA afin de sécuriser l'usage des produits chimiques au sein de l'Union européenne, notamment afin qu'ils bénéficient à l'innovation, l'environnement et la santé humaine, pouvez-vous nous dire s'il existe, parmi les molécules déjà enregistrées et évaluées, une alternative au glyphosate qui comporterait moins de risques et serait moins polémique? Merci. If you have an answer, Doctor, you were asked. I was asked, but I'm afraid I don't have an answer to that. That's not my field of expertise. Mr. Pigeon, you have an idea? Nothing more than an idea. As far as I'm aware, the only comparable herbicide in terms of efficacy is produced by Bayer, actually. It's ammonium glufosinate. And there you have other broad-spectrum herbicides like 2,4-D, dicamba, for the first that popped to mind. As far as I'm aware, all of them are more toxic and tend to be more expensive. And that's the reason we are in such a delicate situation farmers-wise, for farmers, because if glyphosate is banned without accompanying measures, we're not going to necessarily make their situations easier. You know, they will have to turn to substitutes that are typically more toxic or more expensive. And that's the reason why we don't have a single demand ban glyphosate, but a request to the EU authorities and to the national governments, because let's remind ourselves that those are the ones taking the decision at the end of the day here. Please come up with an intelligent proposal and an intelligent reform so that we actually help removing farmers from the pesticide treadmill, and we can finally move to a more, a resilient and interesting form of agriculture that doesn't destroy the environment and poison our health. Next speaker is Madame Delahaye. Merci Madame la Présidente. Ma question va s'adresser à Monsieur Pigeon. Vous avez pointé, Monsieur, du doigt un certain nombre de failles. En tous les cas, c'est ce que j'en ai compris. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut garantir aux citoyens européens la neutralité de notre système de mise sur le marché des produits phytosanitaires. Mais nous ne sommes pas des scientifiques et nous faisons face à des questions qui sont éminemment techniques. Nous en avons eu l'exposé toute la matinée. Pour autant, nous devons nous appuyer sur nos agences. Et sans remettre en cause leur indépendance, j'aimerais savoir, selon vous, Monsieur Pigeon, ce que vous pensez du système d'évaluation actuel, qui est basé sur des analyses scientifiques demandées aux industriels et non faites par nos agences européennes et donc non financées par le citoyen. Comment faire évoluer ce système pour garantir plus de transparence? De même, les scientifiques, pour qu'ils soient efficaces, ont des parcours longs et donc très régulièrement, certains d'entre eux ont commencé dans le privé pour se tourner ensuite vers le public. Est-ce un problème? Et si c'est le cas, comment imaginez-vous le solutionner? Monsieur Pigeon. Puis-je répondre en français pour les interprètes? Oui, ok, j'en profite. Merci pour cette question. Mon exposé tentait de répondre en partie à votre question. Effectivement, le système d'évaluation actuel est basé sur les données fournies par les industriels et ces données ne sont pas publiables, ce qui n'est pas acceptable en l'état. Et c'est la raison, c'est l'objet de la deuxième demande que nous avons dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne, qui est que nous demandons que que dorénavant les pesticides ne soient plus évalués que sur la base de données publiées. Ça, c'est un élément très important.
Mais ce n'est pas le seul élément. Et je pourrais penser à... En fait, nous, à titre au niveau de CEO, nous avons un certain nombre de recommandations pour faire évoluer le système d'évaluation des pesticides. Le fait de ne plus travailler qu'avec des données publiées en est un. Mais également, nous souhaitons à ce que le financement, ce qui est une question essentielle de ces études-là, soit changé. Pour l'instant, ces études sont réalisées à la pièce, à la commande. Elles coûtent extrêmement cher, ce qui d'ailleurs est un facteur de concentration du marché et un frein considérable à l'entrée des PME sur le marché. Et donc, ce que nous demandons, c'est que ce système soit réformé pour que l'évaluation des pesticides soit financée sur la base d'une taxe qui viendrait alimenter un fonds public, lequel serait utilisé par les agences pour commander auprès des laboratoires compétents ou à la limite en interne, je n'ai pas d'opinion là-dessus, des études pertinentes, lesquelles seraient publiées intégralement. Ce qui permettrait en plus de faire quelque chose qui pourrait répondre à votre deuxième question, qui est la question essentielle aussi des carrières. Parce que pour l'instant, effectivement, et c'est quelque chose qui est renforcé malheureusement par les politiques européennes et nationales de recherche, de privatisation de la recherche et d'imposition des partenariats publics-privés entre les universités et les entreprises, il est essentiel de pouvoir permettre à des scientifiques de construire des carrières et de devenir extrêmement compétents dans leur domaine, indépendamment des intérêts commerciaux. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Thank you. And the last speaker is Mr. Caputo. Grazie Presidente. La valutazione dell'ECHA sul glifosato è stata preparata dall'Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi. Questa valutazione, che riguarda solo la singola molecola del glifosato e non oltre le 750 formulazioni con cui poi arriva in realtà in commercio e che quindi ignora gli effetti sinergici con altre sostanze chimiche, è stata pesantemente criticata dalle ONG e dagli scienziati indipendenti. Vorrei chiedere a Tim Bowmer come mai i pareri sia dell'ECHA che dell'EFSA sono stati preparati dallo stesso istituto, cioè dall'Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi, che fa addirittura riferimento alla task force sul glifosato composta dai produttori di pesticidi. Non solo, prima di esprimersi le due agenzie hanno preso anche in considerazione studi non pubblici realizzati dall'industria che nemmeno l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha potuto visionare. Non pensa che questa pratica sia contraria al principio di trasparenza che dovrebbe caratterizzare le due agenzie e soprattutto contraria alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea? E infine una curiosità, come descriverebbe la relazione tra EFSA ed ECHA? Cioè, cosa succede quando la valutazione di un'agenzia è contraria a quella dell'altra? That's a new one. Mr. Bowmer. I think the first point was about a single substance approach versus mixtures. Our legislation is based on single substances and their evaluation right across the board, and I think that will stay so. Looking at mixtures is extremely challenging and difficult, particularly environmental mixtures. I'm afraid I don't have an answer in scientific terms to that. We base our approach in classification and labeling on the active substance, if that's the point that was made. We don't look at the formulations. Those are looked at further downstream by the member states. As to the public and non-public data, I don't think that my agency has really a view on the publication or not of the data. I don't think it matters to us really whether the data is kept public or not. I think we are able to do our job as it is. If it were to be made public and help transparency, that's not something that we would object to, I'm sure. As to the relationship between ECHA and EFSA, EFSA is the older agency founded, I think, 5 or 6 years before ECHA. We're based, one in Scandinavia, the other in Italy, so one is cold, the other is warm. We have a legal obligation as community bodies described in various legislations to not disagree on scientific opinions. So if there were to be a disagreement, we would have to solve it some way. And in practice, that has been done in the past and will continue to be. In terms of collaboration, yes, we have to collaborate in terms of chemicals management and chemicals risk assessment. As to
aligning our committees to come to the same conclusion or aligning our expert groups to come to the same conclusion? No, we don't. They are independent of each other. I think to characterize it in short, I think the agencies have an independent character. Thank you. So, thank you very much. This concludes our debate for today. I would say it was very interesting. It shows that the Parliament takes an interest for the citizens. I appreciate your participation and see you for Envy this afternoon at 2:30. Thank you, everyone. Have a good lunch.